さん、私の名前は又吉半です。私は AP 日本語の試験をついて話します。So basically, I'm going to talk to you guys about the first part of the AP Japanese exam, which is going to be the listening section. So you'll be kind of scared at first because it's the very first part of the test, but Fujimura Sensei will get you really prepared for this, so feel confident. So for this section, if speaking Japanese isn't exactly your forte, this could be like the chance for you to get like most of your points. What's going to happen? Okay, so for the questions on this portion of the exam, they're going to be given to you in English. So the questions will be studied in English, and same with the answers. So in my opinion, it's probably one of the more easiest parts of the exam. You just have to make sure you're active and like listening, and they're going to give you a piece of paper for you to take notes on. I would highly recommend using that because that way you can always go back to your notes and like look over the options. And so for this portion of the exam too, one thing that is really tricky is that the speakers could be speaking either super fast, like da 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 da, or they could be really short and concise. Usually with the questions, they are repeated 2 times, but I believe there's 1 or 2 cases that they only repeat it once. So just make sure that like you're active and listening on this portion of the test, because if you like, let's say that you're dozing off, you're not going to know what they're talking about when they give you the questions. So there's going to be a Japanese speaker, and he's going to be like saying something. So an example of this would be, Watashi no namae wa Ichiro desu. Watashi wa yakyū ga daisuki desu. And then we'll further go on, and then you're going to encounter a series of questions. And so the question has 4 choice options instead of 5 like most AP tests. So it'll be A, B, C, or D. So in this case, you choose the answer baseball, obviously. So I guess some tips for like the overall AP Japanese exam in general is that just don't forget about it too much, because you've been taking Japanese for 5 years now. It's not like other subjects where you just start taking like the AP's exam. You've been taking this language for like 5 years. Like you're prepared, just like don't cram it before, don't freak out too much. Like you're not going to learn Japanese overnight. Just apply all your knowledge that you've learned for the course of the years to like this test. And like I was freaking out too, but I felt so much better after going to the testing room, and I just felt like a lot more confident after the exam. Like it still is a difficult test. Japanese is a level 5 language compared to like many other languages, but you were all prepared, and just get your night's sleep, eat some food. Don't eat too much sodium the night before. And yeah, so, and for the listening part, just remember, like, just pay attention and take notes. And yeah, so, ganbatte kudasai. Konnichiwa, 私の名前はジュセット・カーリーです。これから AP 日本語の試験の読むセクションについて話します。読むセクションは AP 日本語の試験の一番長いセクションです。1時間かかります。時間がたくさんあるので、ゆっくり読む方がいいです。問題の数は35から40個あります。読むセクションは AP 日本語の試験全部のスコアの 25% ですから、とても大事です。漢字をとてもたくさん覚えなければなりません。漢字カードはたくさんあるので、毎日漢字の練習をしてください。毎週75の漢字のテストがあります。頑張ってください。Hello, my name is Kari Jesset. I will now talk about the reading section of the AP Japanese exam. The reading section of the AP Japanese exam is the longest section. You will have 1 hour to complete it. Since you have a lot of time, it is better to read slowly. There are 35 to 40 multiple choice questions to answer. The reading section is 25% of the total AP Japanese exam score, so it is very important. There are a lot of kanji you must remember. There are many kanji cards, so you should study every week. You will be tested on 70 kanji every week. Good luck!
頑張って皆さん。EP 日本語の試験はまあまあ難しいです。でもあなたの頭はとてもいいですね。さよなら。はじめまして、クオン・クリスティンです。今、ベレビュー高校2年生です。そして今年私は AP 日本語の試験を取りました。とても良かったです。今日 AP 試験のコンバーセーションセクションについて話します。私はこのセクションはとても簡単だと思いました。なぜならば質問は優しかったです。でも勉強をしなければなりません。コンバーセーションセクションに4質問があります。そしてあなたは4答えを作らなければなりません。答えの時間は20秒です。20秒は本当に早いです。最後にこのセクションはファイナルスコアの 20.5% です。コンバーセーションセクションにフォーマルとインフォーマルスタイルはとても大事です。例えば質問の人はインフォーマルスタイルで話すときにあなたもインフォーマルスタイルで話さなければなりません。そしてあなたは質問を理解っていい答えを作らなければなりません。もし質問が絶対わかりません。それから何も日本語で話してください。スコアの人はあなたが日本語を話すことができるのことを見たいです。だから日本語で何も話してください。英語で話さないでください。そしてあなたの文章を終えてください。これで終わります。頑張ってください。こんにちは。これから Compare to Contrast のアーティクルについて話します。Compare to Contrast のアーティクルはとても大事です。コンピューターでアーティクルを書きます。アーティクルは350ぐらい文字です。そして皆さんは20分があります。一つ目は Intro。皆さんはこれから A と B を比べてみを書きます。次に皆さんは A と B は違うこと、同じこともありますを書きます。次に 3 similarities and or differences between A and B を書きます。例えば、一つ目の違うことは A はですが B は blank です。二つ目の違うことは blank です。しかし、一つ目の同じことは A も B も blank です。最後に conclusion です。conclusion は結論として私は A の方が B より好きです。なぜなら reason からです。comparative patterns between A and B, I like A more than B は A と B で A の方が B より好きです。I don't like B as much as A は B は A ほど好きではありません。Tipsアーティクルの中でいつも AP 漢字を書きます。アーティクルの前にメモを取る。構成する